1 minute job, okay? So it's so simple, it really doesn't require any thinking, every package. Again, we probably still not sure if that's what exactly you will receive, okay? I mean, because as I understand, they are not ordered or decided 100%, but most likely this will be it. Each trap has the instruction. So, you know, it's not like it's very, very simple, no problem to actually follow it. The trap, the set will have 4 sticky floors and 2 sets of lures. Lure will last for 12 weeks, okay? So basically, 12. So basically, one set is for one trap for the whole season. If you hang it in April, then you have April, May, June, then you replace and then put the next one, which will be July, August, September. That's it. That's basically the one trap. Floor, we talk about it inside. The company guaranteed that it should last for 6 weeks. So 2 floors is 12 weeks, so that's one set, okay? You basically put this, I mean, this thing is attached. And again, I mean, this one looks fancy, but you can use any string, any wire, anything. It doesn't matter. That's funny. This is important. Each lure has 2 pieces. Okay. Each lure has 2 pieces and both of them are needed. One is the pheromone, one is the synergist that you show on one of the slides. You put them together. The important part is that you take the paper off and now you put them on the grid. Okay? You put them as high as you can, but at the same time that you come to check it, you can actually see it, you know? So the highest you can. One thing is that you really don't need any leaf that might eventually get attached to the trap. ანუ მნიშვნელოვანია რომ ფოთლები გარშემო მოაცილოთ, იმიტომ რომ ფოთლებმა არ დაფარონ წებო. ან მიეწევონ. თვითონ ეს წებო, არა, წებო არ გაფუჭდეს, ანუ წებოს იმის ადგილი დროს რაღაცა. მოკლედ ამ კუსებურას ადგილი, ფაროსანას ადგილი არ დაიკავოს ფოთოლმაო რა, ამას გეუბნებათ. ეს წებო ისეთი რომ ხელებს არ ეწებება, მაგრამ ქაღალ და რაღაცები ეწებება. And then, I mean, you know, one thing is that, you know, you don't want the strap to be hanging, going every direction. So you might take another piece and attach it here or some other branch. It doesn't matter. That's it. That's the trap. Nothing else. The sting box will be coming. The sting box will be coming. They will be sitting on the glue.
როდესაც მოვიდა დაჭირება მან ვეღარ წავა მიეწებება უკვე Rain is not a problem. What is a problem are leaves. Okay? When they will stick to the trap, you can პრობლემა არის ფოთოლი, იმიტომ რომ როგორც ეგანდა ფოთოლი ეწება და არ დაფაროს ის ადგილი. That's why it's specially prepared in this. It's being impregnated into this. It will be released. It's not on the surface. It's inside the rubber. Pheromone ზევიდან უნდა კონდეს. არა, ანუ ფერომონის ისი არის გაკეთებული ეს. I mean the big შიგნით არის ინსტალირებული ისე რომ წვიმა არ რეცხავს ფერომონის აქტიურობას არ მაშვება. Again, you have to be very careful. So the leaf, when branch will start blowing, the leaf can stick to the glue, and then the trap will not work because when there is a leaf, stink bug can walk on this and won't be caught. So it has to be clean. The same when you get a lot of dust. When the dust will accumulate, so it also will not be able to be sticky enough. So they giving us this for 6 weeks. The lure is for 12 weeks. ამას გვაძლევენ ჩვენ 6 კვირისთვის წებოვანი მას დაფას და ფერომონი კი 12 კვირა იმუშავებს. But if there will be a lot of stink bugs, მაგრამ თუ ძალიან ბევრი ფაროსანა იქნება, then this whole floor will have to be replaced more frequently. მაშინ სწრაფად უნდა შევსვათ. I think that there will be extra floors that they're gonna buy in addition to just having the floors in the set. შეიძლება დამატებით გიყიდონ ეს წებოვანი დაფები რომ უფრო მეტი ხდება. So there will be extra floors that if this floor become dirty or saturated or the branch will blow into it or you will catch this bird or something, then you can replace the floor but you still can use, it's okay to use the lure. Just you will move this lure to the next floor and still will work. ანუ კიდევ ერთხელ რო აღიხსნათ ამ კონკრეტულ სიტუაციაში, რასაც ჩვენ სავარაუდოდ ვიყიდით, ჯერ ტენდერი არ დამთავრებოდა, არ ვიცით რას ვიყიდით. ყველას მოყვება თავისი. ხანგრძლივობის თვალსაზრისით. ამ შემთხვევაში ეს ძლებს უფრო ორჯერ უფრო დიდხანს, ვიდრე ეს, მაგრამ ამავე დროს ეს ადამიანი ამბობს, რომ შეიძლება ამის გამოსვლა უფრო ხშირადაც დაგჭირდეთ, იმის მიხედვით რა სიტუაცია იქნება. შეიძლება ის გამოდგება. მაგრამ ის გამოდგება, ხო, აი ამის Another small thing. After 12 weeks, when you will be replacing the lure, I would not replace but simply add the new one to the old lure. პატარა შენიშნა რომ როდესაც სეზონი დამთავრდება და ეს უკვე ფაქტიურად გამოსული იქნება ეს საწყვარა ყოფრიდან მაინც ნუ გადააგდებთ სამომავლოდ ახალ საწყვარასთან ერთად მაინც მიავით რომ მას კიდევ ექნება რაღაცა ეფექტი შეჩენილი და ამაზე დროს აღარ დაკარგავთ ეხლა ამის მოხსნა და მე პირდაპირ ზევიდან მეორეს დაამატებთ. And again, I mean, when you're hanging the trap, remember that chance is every week when you come to check it, you will have to remove some insects. So you have to be able to, don't hang it too high, so you don't have to use a ladder to check the trap. ისე უნდა დაამაგროთ რომ ადვილად პრომადი იყოს ან შეცვლა მოვინდეთ ან რაღაც გასუფთავება მოვინდეთ ან რამე манипуляции დათულა და შეხედვა. ანუ ძალიან მაღლასაც თუ დაამაგრებთო რომ შეხედო ეხა გამოსაცვლელია თუ არ არის გამოსაცვლელი. And also, this is kind of secondary, not related to the trap. It's easy to remember when you're hanging 2 or 4 traps where they are. But when you're hanging 20, 30, 100, you better use something to mark the tree where the trap is. ეს ადვილია დაიმახსოვრო 2-3 ქართველსაც მაგრამ როდესაც 20-30 გაქვს ამიტომ სასურველია რომ
რაღაცით მოინიშნოთ, რომ ადვილად ეყოვოთ და აი ესეთი არის We actually, and this is what we do for our traps, we always add a piece of this somewhere on the tray that you actually can find it. Okay? It's very easy, but it's much easier to see this than see this when there is plenty of leaves around. ეს არის ახლა ამ შემთხვევაში ხედავთ თქვენ, მაგრამ როდესაც ფოთლები დაიფარება, გაიჭრება და ძალიან ძნელი იქნება უკვე ისწავლოთ რა. I mean, hanging trap is easy. Finding the right space for the trap, where to place it, is much more difficult. დაკიდება ადვილია, მაგრამ სწორად ადგილის შერჩევა, სადაც უნდა დაკიდოთ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამეა. ეხლა ჩვენ აქ შუაში გავაკეთეთ ეს, მაგრამ ლექციის დროს გრეგი გვეუბნებოდა, რომ აპირებზე, ამიტომ მე აქციეთ ამას ყურადღება. So, but deciding where will be the best location. For example, in this orchard, what we are doing? The question. Well, we will be putting closer to the house. We will be putting somewhere way on the end. Depends if there are other orchards like this on this side, like this side. We need them on the edges. If there is a house and they're coming from this house, maybe close. This is not the best place. Okay. Again, the more you can put, the better. But do this not as this orchard. Think about it in the area wide that you have maybe 4, 5, 10 small like this. Yes, you translated. I'm not talking. მაგრამ ჩვენ წარმოიდგინეთ ეს პატარა არის, მაგრამ უნდა წარმოიდგინეთ, რომ ბევრი არის ახლო-მახლო გავსი და გადამულია ბაღები რა ფაქტიურად. Because I mean the chance is that the pressure here is exactly the same like pressure over there, and if there is neighbor orchard, შეიძლება იყოს ესეთი ვარიანტი, რომ აქ სიმჭიდროვე იყოს მაღალი, აქ როგორც ცენტრში ისევე ნაპირზე, მაგრამ მეზობელ ბაღში. So it really, the stinkbug don't know that this is one orchard, this is the other. For the stinkbug, it's just one big orchard. ხო, იმისთვის სულ ერთია ეს განიხილავს როგორც ერთი დიდი საკვები წყარო და ერთნაირად ცდილობს რომ განსახლდეს. So you just take the whole area and put the traps on the edges, and then if you have something left, put them near houses or places where they might come from. აი ამ რამოდენიმე ბაღის ნაკრებს, აი გუბს და ამის გარშემო პერიმეტრზე აკეთებთ ამას თუ რჩება რაღაცა ხაბაგები, მაშინ საფთან ახლოს და ცენტრში შეგიძლიათ განალაგოთ. Because remember, even if you would have 20 traps like this in this orchard, they will still not control stinkbugs. და 20 გექნება თუ მეტი გექნებათ აქ ამ ბაღში ასეთი ტიპის ხაბანგი, ის მაინც არ არის გარანტია გააკონტროლოს აზიური ფაროსანა თქვენს ბაღში. Because this is for monitoring, surveillance, not control. I mean, they will remove some because they will come, so they are dead. But there is many more that will never get to the trap. So trap is telling you they are here. You have to do something. But this is not the control tool. არის ლიმიტირებული, როგორც თქვით 100 კვადრატული ინდიკატორია როდის უნდა შეიძამოს. ეს არის ინდიკატორი, რაოდენობით მაგალითად 10 წელი რომ დაიწირა საგანგაშო არის. ეს რაოდენობის ხადი არის დათვლილი. ჩვენ მიახლოებით, როგორც უცბად ეროვნულმა სააგენტომ გითხრა, მიახლოებით დავთვალეთ, ანუ მოსახლეებზე კი არ გაითვალა ეს. აი რაღაცა ხო, იმიტომ რომ ეხა იქ ის რომ ჩემთან დადგა, იმასთან ესე არ არის. ანუ თქვენი ფუნქცია იქნება სწორედ რომ მოსახლეობას კარგად აუხსნათ, რომ ეს ის კი არა რომ შენ სახში დავდგი და სხვა სახში არ დავდგი. ანუ აი საზღვრის ერთიან სივრცეთ განიხილება, თუ თქვა სადღაც მთავრდება და ტყე იწყება, იქ მთავრდება, თუ არა და გადაბმული შეიძლება 5 კაცის იყოს ერთი ნაკვეთი აღებული. და გააკეთო საზღვარზე. გააკეთოს ხო საზღვარიც ის საზღვარი ხო იმათვის არ არის. მეზობლების საზღვარზე ვამბობ მე. ხო, საზღვარი ერთიან იმად განიხილება, საზღვარი ეს გასაგებია ჩვენ. It's a very simple trap. This trap is as good as this one. ეს არის იგივე ნაირად კარგი როგორც არის ეს. The difference is that if the stinkbugs will come to this trap, they will walk
through here and get ესეც გვექნება ჩვენ. შეძლებიან და ჩავარდებიან. get through here and then they will be inside. ხდება ამაში. So this will be like a small greenhouse with a very high temperature that most likely will kill them. ბატონო, When you, I mean, the reason, მოზიდო არის. აი ის იგივე ფერომონი ხავსდება შიგნით. the reason, this is actually the pheromone. That's how the lure looks like. It's a different, but you can use this one. You can use this one in here. It doesn't matter. It doesn't matter. Well, the big thing is that this trap, in order to work, actually has to be placed somewhere that it will be touching branches. უნდა იყოს მოთავსებული ისე, რომ ტოტს ეხებოდეს. This trap works much better when there are branches that are coming here, even the leaves are going there, so everything is easier to get to the trap. როდესაც ტოტები ეხება აი ამ ქვედა ნაწილს, რომ ადვილად შეძურენ ეს რომ მოფრინდება ისა, αδვილად შეძურეს მერე გადავის ხიდანვე გადავამე. I mean again, if you know, and again this is something that guys we really don't know what kind of population of stinkbugs we have in any different location. ჩვენ არ ვიცით ზუსტად რა სიმდროვის და რაოდენობის პოპულაცია ყავს სხვადასხვა ადგილას ამ აზიური ფაროსანასი. So if it will turn out that this region or one particular village or one region has a lot of stinkbugs, then this trap would be much better than this one. და იმ შემთხვევაში თუ სიმჭიდროვე მოცემულ ნაკვეთზე არის ძალიან დიდი მოცემულ ადგილას, იმ შემთხვევაში ის ხაფანგი, პირამიდა ხაფანგი უფრო უკეთესია ვიდრე ეს. It's just that for this year, the first year, we don't know. And this trap is 20 times more expensive than this one. To have them as many locations. Right now, it's more important to figure out where the stinkbug is. And with those traps, we can. Who can afford to pay for it? ახლა იმაში რამდენი უნდა მოთავსდეს დაუშვათ რომ 10 ამაში. არა, ახალ არასწორად გაიგეთ. 10 კი არ აქ 10-ს მეტიც მეტი კი, მაგრამ 10 სხვა რაღაცაზეა, ერთი წუთით. შეწამბლის როდის წამლავთ ეგ სხვა თემაა. თავარი რა არის იცით რამდენად სწრაფად მატულობს ამათი რაოდენობა აი მატობის დინამიკაზე თუ ერთი კვირის წინაც 10 იყო ერთი კვირის შემდეგ ისევ 10 ზიდა მეტი არ არის შეიძლება იქ არ დაგხვდეთ ხდებით ანუ დინამიკას უნდა დააკვირდეს 10-იც არის ესეთი რაღაცნაირი მოგონილი რიცხვი ასე ვთქვათ ხო ზუსტად არავინ არ იცის ანუ თქვენ თვითონ უნდა მიხვდეთ სად და როგორ ეს უკეთესი და ძვირი კი ესეთ სახლისთვის არის ლამაზი დიზაინით აქ გორში კითხეს ფერებს აქვს მნიშვნელობა ბანანებს მნიშვნელობა ფერებს არა უბრალოდ ლამაზ დიზაინშია გაკეთებული იმიტომ რომ სახლებშიც იყენებენ ამას ამის ეს არის მრავალჯერადი გამოყენების უბრალოდ ჩვენ შემთხვევაში ეს იმდენი რაოდენობით ჩვენ შეიძლება დაგვჭირდეს მონიტორინგი რომ იქნებოდა სისულელე ამაზე ფულის დახარჯვა და უფრო ნაკლების ყიდვა იმიტომ რომ ამდენი ფული არ აქვს ხო მომავალ წელს როცა გვეცოდინება უკვე სად არის უფრო ასე ვთქვათ უფრო რის არისკო ზონები უკვე შეიძლება შეზღუდული The one that is here will work only 2 weeks. But you can buy extra because when you buying the trap, you getting there's only 2-week lure. So 2-week lure plus trap in US, if grower wants to buy, it costs $20. What about if we put... We need to translate it. Moment. Can you translate it first before you ask questions? ამ ხაფანგში არის ორკვირიანი სათქო არა, რომელიც ორი კვირა მუშაობს მხოლოდ. შეიძლება რომ ვითხოვოთ ჩვენ დამატებით შესაძლებლად კომპანიისგან რომ შევცვალოთ ხოლმე. Then the same company sell another lure that actually will work for 7 weeks. But it costs $10 extra. მეორე სათქო არა, სყიდის იგივე კომპანია, რომელიც 7 კვირა მუშაობს. და შეიძლება რომ ის იყიროთ, მაგრამ ის ღირს გაცილებით ძვირი ვიდრე ეს სათქო. Այս ფერომონი შეიძლება. Can we use this same pheromone to that one? Yes. It really doesn't matter. It really doesn't matter. I mean, they are different lures.
There are different lures that they can buy. And all of those lures will work with all of those traps. It's just that this lure, the company that makes this lure also sells this trap, and they also sell this small cylinder that I was sending around in the room. Compania რომელიც ამზადებს ამ სატყუარას, ამზადებს აი ამ ტიპის წებოვან დაფებს ამ სატყუარასთან ერთად და ამზადებს კიდევ მეორე ტიპის გვალის ბადიანის რომ დაგირიგდათ გაჩვენეთ იმას ამზადებს. And you can also use this lure with this trap. Doesn't matter. It really doesn't matter. It will work. შეგიძლიათ რომ სატყუარა შეცვალოთ და შეცვალოთ ასევე ხაფანგის ის ხაფანგის სატყუარა ამაზეც იმუშავებს. შეიძლება იქ მოთავსდეს. Yeah, what about the parts you could not cover? But I'll get burned. Yes, spray will come to you. უნდა ეცადოთ რომ მაქსიმალურად იყოს დაფარული სახე. Yeah.